Hola y bienvenidos a la clase del español. Este video es parte de la N.L.L.S programa para estudiantes de idiomas. Este video instructivo es para el español 1, cuento B, parte 3. Hello and welcome to your Spanish class. This video is part of the N.L.L.S program for language learners. This instructional video is for Spanish 1, Story B, Part 3. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as needed throughout this video. Empecemos. Today's story is titled Mercedes. This is part 3 of the story. Before we get into the story, let's take a look at our I can statements and our additional vocabulary that we'll be using. On the screen, you see our goals for the story section. These I can statements are the things you should be able to communicate by the end of this section. As you can see, they're broken up into 3 categories: novice low, novice mid, and novice high. These are called levels of proficiency. Proficiency is basically how well someone speaks a language. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves the capacity to communicate and comprehend both the written and the spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you'll get and the more you'll be able to communicate in the language. Pause this video and write your I can statements in your journal or notebook. Now let's take a look at some vocabulary. On the screen, there are some additional vocabulary words and expressions that we're going to be using and incorporating into our story. Don't worry about what they mean yet, we'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few minutes to copy them into your notebook or journal. Now let's take a look at our story. Here's your story for B3. Pause the video again and take a few minutes to copy the story into your journal or notebook. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud. Pay attention to the way each word sounds. Tengo clases los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No tengo clases los sábados ni los domingos porque es el fin de semana. En los fines de semana no me gusta estudiar. Prefiero ir de compras. Voy de compras con mi mejor amiga, Anita. Now I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. Tengo clases los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No tengo clases los sábados ni los domingos porque es el fin de semana. En los fines de semana no me gusta estudiar. Prefiero ir de compras. Voy de compras con mi mejor amiga, Anita. Tengo clases los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No tengo clases los sábados ni los domingos porque es el fin de semana. En los fines de semana me gusta estudiar. Prefiero ir de compras. Voy de compras con mi mejor amiga, Anita. This time, I want you to read it along with me. As I say each sentence, repeat it out loud, making sure you're pronouncing the words as correctly as you can. Tengo clases los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No tengo clases los sábados ni los domingos, porque es el fin de semana. En los fines de semana no me gusta estudiar. Prefiero ir de compras. Voy de compras con mi mejor amiga, Anita. Rewind the video and do it again until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want to. Just work on your pronunciation. Now that you have your pronunciation down, let's start the lesson.
You'll need to follow along with me, repeat when you need to, follow all of the instructions and cues, and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Vamos! Let's start off with some vocabulario. In your vocabulary section, under Los días de la semana, we see the days of the week. The days of the week in español son lunes, Monday, martes, Tuesday, miércoles, Wednesday, jueves, Thursday, viernes, Friday, sábado, Saturday, and domingo, Sunday. One of the first things you may notice about the days of the week in Spanish is they are not capitalized, just like the days of the month that you learned in the first unit. Something else I'd like to call your attention to is that the days of the school week, or los días escolares, which are lunes, martes, miércoles, jueves, and viernes, all end in the letter S, while sábado and domingo, or los días del fin de semana, the days of the weekend, don't. This means that when we put these into the plural, we don't have to worry about adding S's to the ones that already end in the letter S, but we do for sábado and domingo. What we do to differentiate the singular and the plural is actually interesting and easy. El lunes is Monday. Los lunes is Mondays. El martes, Tuesday. Los martes, Tuesdays. El miércoles, Wednesday. Los miércoles, Wednesdays. El jueves, Thursday. Los jueves, Thursdays. El viernes, Friday. Los viernes, Fridays. El sábado, Saturday. Los sábados, Saturdays. Notice you do add an S to make sábado plural since it doesn't already end in an S. The same with Sunday. El domingo, Sunday. Los domingos, Sundays. The articles el and los along with the days of the week are also used for scheduling. In English, we use the expression on to say what day of the week something's going to happen. For example, I have a class on Monday. If it's reoccurring, I would say, I have a class on Mondays. In Spanish, you do that with these articles. Tengo una clase el lunes. The singular means it only happens once. Tengo clases los lunes. I have classes on Mondays. It's reoccurring. It happens every Monday. So if I say, no tengo clases los miércoles, that means I don't have classes on Wednesdays. Tengo clases los sábados means I have classes on Saturdays. Tengo una clase el sábado. I have a class on Saturday. In our story, Mercedes tells us, tengo clases los lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes. So when does she have classes? Los lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes. On Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays. That los means that it is reoccurring. It happens every lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes. So, ¿cuándo tiene clases Mercedes? When does Mercedes have classes? Mercedes tiene clases los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Mercedes tiene clase el martes o los martes. Does Mercedes have classes on Tuesday or on Tuesdays? Mercedes tiene clase los martes. Mercedes has classes on Wednesdays. Mercedes tiene clase el viernes o los viernes. Does Mercedes have classes on Friday or on Fridays? Mercedes tiene clase los viernes.
Mercedes has classes on Fridays. ¿Mercedes tiene clases los jueves? Sí, Mercedes tiene clases los jueves. She goes on to say, no tengo clases los sábados ni los domingos, porque es el fin de semana. No tengo clases los sábados. I don't have classes on Saturdays. It's plural because of the los, and you also add an s to sábado in this case. Ni, which is the word nor, and it's used exclusively in negative sentences, los domingos, on Sundays. Again, los and the added s for domingo make it plural or reoccurring. Porque es el fin de semana. El fin de semana means the weekend. El fin is the end, and semana is week, so the end of the week, or in English, the weekend. So, Mercedes tiene clases los sábados y los domingos? Does Mercedes have classes on Saturdays and Sundays? No, Mercedes no tiene clases los sábados ni los domingos. No, Mercedes doesn't have classes on Saturdays nor on Sundays. ¿Por qué no tiene clases los sábados ni los domingos? Why does she not have classes on Saturdays and on Sundays? No tiene clases los sábados ni domingos porque es el fin de semana. She doesn't have classes on Saturdays or Sundays because it is the weekend. ¿Cómo se dice el fin de semana en inglés? Se dice the weekend. If el fin de semana means the weekend, how would we say the weekends? Plural. In the next paragraph, she says, en los fines de semana no me gusta estudiar. On the weekends, plural, no me gusta estudiar. I don't like to study. So, how do you make el fin de semana plural? You turn el fin to los fines. De semana does not change. El fin de semana, the weekend. Los fines de semana, the weekends. A Mercedes, ¿qué no le gusta hacer en los fines de semana? What does Mercedes not like to do on the weekends? A Mercedes no le gusta estudiar en los fines de semana. Mercedes does not like to study on the weekends. ¿A Mercedes le gusta estudiar en los fines de semana? Does Mercedes like to study on the weekends? No, a Mercedes no le gusta estudiar en los fines de semana. No, Mercedes does not like to study on the weekends. Instead of studying on the weekends, she says, prefiero ir de compras. Prefiero, as you remember, means I prefer. Back on vocabulary, you see the verb preferir in its three singular forms. Prefiero, prefieres, and prefiere. Prefiero, I prefer. Prefieres, you prefer. Do you prefer? Prefiere, he prefers, she prefers, it prefers. Does he prefer? Does she prefer? Does it prefer? Back on the story, she says, prefiero ir de compras. Ir de compras means to go shopping. Look at the word ir. Ir is the smallest, yet one of the most common verbs in the Spanish language. Let's take a look at the singular forms. Back to vocabulary, you see the section labeled ir. Ir means to go. It is literally an IR verb. The singular forms of this verb are voy, I go, I'm going. Vas, you go, you're going. Va, he goes, she goes, it goes. He is going, she is going, it is going. As far as pronunciation, the letter V in Spanish is identical to the letter B. So it's not voy, vas, and va. It is voy, vas,
and va. We've already seen this verb used in the expression ir de compras, to go shopping. So if I'm going shopping, I would say voy de compras. Are you going shopping? Vas de compras? He or she is going shopping? Va de compras. If Mercedes was going shopping, Mercedes va de compras. Normally, instead of de, after a form of the verb ir, you're going to see an a. A in this case means to. For example, voy a la tienda. I'm going to the store. Voy a la escuela. I'm going to school. ¿Vas a la biblioteca? Are you going to the library? ¿Vas a clase? Are you going to class? Mi madre va al aeropuerto. My mother is going to the airport. Al is a combination of a and el, and is one of only two contractions in the Spanish language, and it is mandatory. Look at the section labeled Misceláneo. You see a dónde and a dónde vas. Those are used specifically with the verb ir. So if you tell me you're going somewhere, I might ask you, ¿A dónde vas? Where are you going? So a quick conversation could be, ¿A dónde vas? Voy a la tienda. Where are you going? I'm going to the store. ¿Dónde and dónde estás are used with the verb estar, and that denotes more of location, like ¿Dónde estás? Where are you? Where a dónde vas would be where are you going? One is location, the other is destination. So to sum that up, ¿Dónde is where, a dónde is where to, ¿Dónde estás? Where are you? ¿A dónde vas? Where are you going? So back on our story, Mercedes says, en los fines de semana no me gusta estudiar, prefiero ir de compras. I prefer to go shopping. Voy de compras con mi mejor amiga Anita. I go shopping with my best friend Anita. Mi mejor amiga, my best friend. If my best friend were male, it would be mi mejor amigo. So some questions on this section could be, ¿A Mercedes le gusta estudiar los fines de semana? Does Mercedes like to study on the weekends? No, a Mercedes no le gusta estudiar en los fines de semana. No, Mercedes does not like to study on the weekends. ¿Qué prefiere hacer? What does she prefer to do? Prefiere ir de compras. She prefers to go shopping. ¿Con quién va de compras? Who does she go shopping with? Va de compras con su mejor amiga, Anita. She goes shopping with her best friend, Anita. ¿Cómo se llama su mejor amiga? What is her best friend's name? Su mejor amiga se llama Anita. Her best friend's name is Anita. ¿Anita es su mejor amiga o su mejor amigo? Anita es su mejor amiga. Let's take a look at some other actividades that we can do en los fines de semana. En el vocabulario, bajo la sección Actividades, we see ir al cine, to go to the movies. Ver la televisión, to watch TV. Ver una película, to watch a movie. Descargar una película, to download a movie. Mensajear a mis amigos, to message or text my friends. Jugar afuera, to play outside. Comer, to eat. Comer afuera, to eat outside. Ir al parque, to go to the park. Ir a fiestas, to go to parties. Hacer tarea, to do homework. Hacer actividades escolares, to do school activities. At the bottom of la sección misceláneo,
we have a few expressions we can use with the days of the week. ¿Qué día es hoy? What day is today? Hoy es viernes. Today is Friday. Hoy es miércoles. Today is Wednesday. ¿Qué día es mañana? What day is tomorrow? Mañana es sábado. Tomorrow is Saturday. Mañana es lunes. Tomorrow is Monday. The next one is in the past. ¿Qué día fue ayer? What day was yesterday? Ayer fue martes. Yesterday was Tuesday. Ayer fue jueves. Yesterday was Thursday. Good job. Now, let's read through our story one last time before we practice with some questions and answers. Tengo clases los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No tengo clases los sábados ni los domingos porque es el fin de semana. En los fines de semana no me gusta estudiar. Prefiero ir de compras. Voy de compras con mi mejor amiga Anita. Let's look at some questions and answers that you'll see in your activities for this story. These questions will be a mixture of story questions, general questions, and personal questions. ¿Listos? ¿Cómo se dice Monday en español? Se dice lunes. ¿Cómo se dice lunes en inglés? Se dice Monday. ¿Cómo se dice Wednesday en español? Se dice miércoles. ¿Cómo se dice miércoles en inglés? Se dice Wednesday. ¿Cómo se dice Friday en español? Se dice viernes. ¿Cómo se dice viernes en inglés? Se dice Friday. ¿Cómo se dice Sunday en español? Se dice domingo. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Se dice Sunday. ¿Cómo se dice Tuesday en español? Se dice martes. ¿Cómo se dice martes en inglés? Se dice Tuesday. ¿Cómo se dice Thursday en español? Se dice jueves. ¿Cómo se dice jueves en inglés? Se dice Thursday. ¿Cómo se dice Saturday en español? Se dice sábado. ¿Cómo se dice sábado en inglés? Se dice Saturday. ¿Cuáles son los días escolares? Los días escolares son los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Cuándo tiene clases Mercedes? Mercedes tiene clases los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Cuándo tienes clases?
tengo clases los blank. Cuando no tiene clases Mercedes. Mercedes no tiene clases los sábados ni domingos. Cuando no tienes clases. No tengo clases los blank. ¿Cómo se dice el fin de semana en inglés? Se dice the weekend. ¿Cuáles son los días del fin de semana? Los días del fin de semana son los sábados y domingos. ¿Mercedes tiene clases los fines de semana? No, Mercedes no tiene clases los fines de semana. ¿Tienes clases los fines de semana? Sí, tengo clases los fines de semana. No, no tengo clases los fines de semana. ¿A Mercedes le gusta estudiar los fines de semana? No, a Mercedes no le gusta estudiar los fines de semana. ¿Te gusta estudiar los fines de semana? Sí, me gusta estudiar los fines de semana. No, no me gusta estudiar los fines de semana. ¿Qué prefiere hacer Mercedes los fines de semana? Mercedes prefiere ir de compras los fines de semana. ¿Qué prefieres hacer los fines de semana? Prefiero blank los fines de semana. ¿Con quién va de compras Mercedes? Mercedes va de compras con su mejor amiga, Anita. ¿Cómo se llama la mejor amiga de Mercedes? La mejor amiga de Mercedes se llama Anita. ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga? Mi mejor amigo se llama blank. Mi mejor amiga se llama blank. Again, make sure you go back and review all of these questions and answers until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time! I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal or notebook and something to write with. They'll go by quickly, so pause and rewind as needed so you can write them down. Do your best and, of course, no cheating!
Bien hecho! We'll see you back again soon for your next lesson. Hasta luego!